Endowment for Overseas Education Fair conducted by True Focus, coordinated by KIOT Higher Education Cell, Department of MBA and Rotary Club Salem. So we'd like to invite Dr. M. Tangavel sir, Director CDT, Dr. A. Stephen, Director MBA, Mr. Mishra, Co-founder, Ms. Manisha Jaku, Mrs. Sojanya Phillips, Dr. G. Sendilkumar sir, Mr. Abhishek Munuswamy, Mr. Mohammad Imran, Mr. James Philip, Dr. T. Venkatesan sir. As we raise our voices in harmony, let us offer thanks for the blessings that have brought us together and seek guidance for the journey ahead and extend a token of love to our nation. We'll begin the program with prayer song followed by national anthem. Now let us raise for the prayer song and national anthem. Thank you all. An investment in knowledge pays the best interest. With this quote, I would like to invite Dr. T. Venkatesan sir, HOD MBA, to welcome the gathering. . 。       . 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
Very good morning to all. A warm welcome to one and all present here for the Overseas Education Fair. The first and foremost, they take privilege in welcoming the delegates of various universities from across the world for the fair. The welcome you, sir and madam. We take the pleasure in welcoming Dr. P.S.S. Srinivasan sir, founder and principal of Knowledge Institute of Technology, is in his absentia. Welcome you, sir. We extend welcome to the team of True Focus, the head behind the event. Welcome you all the dignitaries. We also welcome Dr. G. Zendul Kumar sir, founder of Elix Open School and franchise partner True Focus, Tamil Nadu. Welcome you, sir. Heartfelt welcome to Dr. M. Thangavel sir, Director, CDD. Welcome you, sir. Dr. S. Stephen sir, Director, MBA, and all other directors. Welcome you, sir, madam. Head of various departments and faculty members and supporting staffs. Last but not the least, we would like to welcome all the participants to the fairs. Welcome you all once again. Thank you all. Thank you, sir. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. With this quote, I would like to invite Dr. G. Sendal Kumar sir, founder, Helix Open School, True Focus, Tamil Nadu, to introduce the chief guest. Good morning all. Respected Dr. Thangavel, the principal in charge, the directors of Knowledge Institute of Technology, faculty members, all the resource persons who have traveled all the way from various parts of our country, then students. It's a very important day for us because it's been a 1 month of planning and preparation. Now I'm very happy that True Focus has been instrumental in taking up this in the region of Tamil Nadu. For that, I need to appreciate Saujanya Philip and Mishra for giving this opportunity. Saujanya comes with 35 years of rich experience in guiding more than 10,000 students to go abroad in different parts of the world. She is associated with the best universities in US, Canada, UK, Australia, New Zealand, Europe. Very significant is she is a consultant with US Consulate Commercial Service, Hyderabad. That plays a very important role of understanding how the policies and how other things are changing in the field of education in different parts of the country. And apart from that, she is a nodal partner with IDP testing service in India, because it is very important if you want to go abroad. The IELTS exam, SAT exams becomes a primary aspect of which, for which she's the nodal agency on the center head. So with this, has a very rich experience of traveling abroad and visiting universities and making sure the children who go from India are well placed in different countries and be safe there till the time they complete the program. So that's the kind of an experience that Saujanya comes with. I'm very happy that to have you, ma'am, here as a chief guest and for the chief guest address. Thank you. Thank you, sir. Now it's time to honor our chief guest. We invite our beloved Dr. M. Thangavel sir, Director, Center for Career Development and Training, to honor our chief guest. First of all, to honor Dr. S.P. Mishra, co-founder and managing partner, True Focus, Hyderabad. Followed by Sir James Phillips,
co-founder, managing partner, True Focus, Hyderabad. Mrs. Sojanya Phillips, co-founder, True Focus, Hyderabad. Dr. G. Sendal Kumar, franchise partner, True Focus, Hyderabad. Mr. Abhishek Rajan Nurusamy, International Business Manager, LAGMR, MBA College. Ms. Manisha Jaggu, Manager, South Asia Macromedia University of Applied Science, Germany. Ms. Afreen Unisa, Regional Recruitment Manager, Bay Atlantic University, USA. Mr. Prashant Reddy, County Manager, India Rowan University, USA. Mr. Sumit Tiwari, Admissions Officer, Demoth Ford University. Mr. Rashmin S, Assistant Manager, Business Development Team, University Live-In, UK, Accommodation Services. Mr. Ramakant Sharma Rayapralu, Recruitment Partner, Shortland University. Thank you, dignitaries. Little progress each day adds up to big results. With this quote, I would like to invite Dr. M. Thangavel sir to felicitate the gathering. Dignitaries on and off the dais, delegates from different universities across the globe, heads of various departments, directors of the institution, faculty and staff, participants from different schools and colleges, and students of our own institution. Good morning, all of you. At the outset, I'd like to thank Ms. Saujanya and Mr. Mishra and Dr. Sendal Kumar for organizing this event at Knowledge Institute of Technology. I'm also thankful to all the delegates from different universities for participating in this education fair. See, we are in a remote location, we have to accept. We are not in tier 1 cities, right? But still, you want to go abroad for pursuing higher education. But if you take the statistics, the gross enrollment ratio to higher education in India is about 30%. But that number in Tamil Nadu is more than 50%. We have over 60,000 higher learning institutions in India and more than 4.5 crore, that is 45 million students enroll for higher education. But if you take the students move to foreign countries for pursuing higher education, it is only about 7.5 lakhs. The number is very, very less. On the one hand, we talk about brain drain, right? On the other hand, we want to bridge the gap between foreign universities and our own institutions. As you know, every year
QS World Ranking and the ranking, the Times Higher Education ranking are released. The premier institutions like IITs are really struggling to get it ranked, right? So get them ranked. That is the fact we have to accept. Because the technology is going at a very fast pace, and we are not able to cope up with that pace. That is the fact. So we need to look at the West and East to pursue higher education and try to bring the advancements to the India, so that we are at least on par with the higher learning institutions and abroad. That is the very reason we conduct the fair here. Though we have higher education cell at Knowledge Institute of Technology, only about 1% students go abroad for pursuing various, especially PG programs. But if you look at the reasons why our students are not ready to go abroad for higher education, what I perceive is, one is lack of awareness, because when we think about MS abroad, what comes to our mind is GRE, TOEFL, IELTS, and for MBA it is GMAT. For undergraduation programs it is SAT. And so there is a myth that we may not be able to crack all those examinations. So this is the first thing, we hesitate to go abroad. The second thing is the financial support. The money we needed to pursue higher education is huge, but we do not know how to cope up with that. So these are the reasons why we prefer not to go abroad to pursue higher education. But here we have representatives and delegates from different universities. They'll give you the correct information, how to get admission, the admission process, the eligibility criteria, financial support, and all those things will be provided to you. So, and you can visit the stalls and get all those information, and definitely that is going to be an eye-opener for every one of you. Whether you prefer to go abroad for higher education or not, you please visit all the stalls. Only then you will get all those insights. If you don't go, then you can guide somebody else with the information you gather today. Okay. So as far as the Knowledge Institute of Technology is concerned, actually just to take only 2 minutes, we started in 2009 as a simple institution. It was one among 420 institutions in Tamil Nadu, and we are into 15th year, accredited by NAAC, accredited by NBA, got autonomous status very recently. We have 8 UG programs, 5 PG programs, and 4 Ph.D. programs here. There are 3,000 students, and as far as admission is concerned, we are really comfortable. We are one among top 50 in Tamil Nadu, and we have many best practices. We are able to place more than 90% student consistently in leading core and IT companies. We have a Japanese language training program. We train our students for JLPT N5, N4, N3, and we also have bilingual hiring program. All the students get placement in HCL, CTS companies, like all those companies. So we are really comfortable, but we want to spread our wings beyond our boundaries. Okay, that is the very reason we have higher education cell abroad, and actually it is picking up. In the last week we have signed MOUs with 2 Malaysian universities. Actually our team is in Malaysia and our principal is in USA. He is exploring possibilities for signing MOUs with US universities. So as an institution, we want to establish tie-up with universities for many objectives. Faculty exchange, 1 semester program abroad for students, and because academic flexibility is there, credit transfer is possible. So in the near future, definitely our students will be going abroad and do 1 semester there and transfer the credit, and they can also visit many foreign universities and study the best practices over there
So this is going to happen very soon. So these are the initiatives we are taking. Actually, we also conducted a German language program, especially for higher studies. But there were only few takers. Actually, we discontinued the program. We conducted 2 A1 level courses. About 50 students were trained, but 20 students got placed in a company called Software Quality Services, and then there were no takers, so we discontinued the program. So we are also taking many initiatives in this area, and if the students are ready, and all the guidances will be given. And as I said, we are trying to establish connections and connections with international universities. Though we are sitting in a remote place, definitely it is going to happen very soon. I request the participants, as I said, you go to the stalls and get the information. And one more information I want to share. Why should we go abroad and pursue higher education? One is, of course, for placement prospects, and you will have a global connectivity. The network would be global, and you will be studying in a multicultural environment. So moreover, you will have plenty of choices to choose. Though we have over 60,000 higher learning institutions across India, but only very few institutions offer specialized courses. So if you want specialized courses, we can go abroad and choose and become expert. And one more request from my side is, if you go abroad, settle there, please come back, right? Invest in India, develop, increase the dollar reserve in India and help the India. That should be one of our objective. Okay. Wish you all the best. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Education not the filling of a pail, but the lighting of a fire. With this quote, I would like to invite Dr. A. Stephen, sir, Director, MBA, to felicitate the gathering. Good morning, everybody. Higher Education Cell Abroad and Master of Business Administration of Knowledge Institute of Technology, along with True Focus, organize this overseas education fair at Knowledge Institute of Technology, Salem. On this occasion, we are extremely happy to welcome once again the officials of True Focus and also the delegates of foreign universities to our campus, Knowledge Institute of Technology. We welcome you all once again. Dear students and participants, it's a great opportunity for all of you. Generally, such a overseas education fair happens in cities like Chennai, Coimbatore, Hyderabad, and things like that. Overseas education fair happening at our doorstep at Knowledge Institute of Technology is a great opportunity. You will be having a great chances to know the relevant information, the course details, and all the other things, and you can take a good choice. It's a wonderful opportunity. We have 3,000 plus students at Knowledge Institute of Technology. We also have representations from various schools and colleges in and around Salem who have come to Knowledge Institute of Technology to attend this overseas education fair. In fact, the students of Master of Business Administration, nearly 20 plus students, along with faculty coordinator Dr. Shankar, have worked extensively to make this overseas education fair happen in Salem with the guidance of Dr. G. Sendil Kumar sir. In fact, our students have visited 20 plus schools in and around Salem. Salem, Balapadi, Attur, Ekad, Metur, and things like that. They have gone to the school, met the principal, discussed with the academic coordinators, interacted with the students, and also 10 plus schools they visited, connecting with the principals, academic team, and things like that, interlinking with the students. Our students have formed different teams, like a finance team, mobilization team, online team, okay, design team, and they designed the various browsers,
promoted in the social media, and they've done a wonderful work. On this occasion, I feel it's a pleasure to appreciate our MBA students, the faculty coordinator Dr. Shankar, and I would also thank Sandil Kumar sir for making this happen at Knowledge of Technology, Salem. On this occasion, we also welcome the professors of Knowledge of Technology, heads of the department, and various directors for this occasion, inaugural session. I feel this effort will be a continuous one. It's the beginning of such an occasion. We request all the students to visit various fairs, listen to the address of a chief guest, and get the key information, and make your choice wide open to pursue foreign education abroad and make your contribution a meaningful one to the country and the place where you work. Good day to you all. Thank you. Thank you, sir. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. With this quote, I would like to invite Mrs. Sojanya Phillips ma'am, co-founder, True Focus, Hyderabad, to give the chief guest address. Ellarukkum vanakkam. A very good morning, very handsome looking boys and beautiful girls. Thank you for giving us this wonderful opportunity to be on campus of KIOT with my team True Focus, where we have a motto, we dream for your future. And then this is a wonderful interaction that we are facing today with students at Salem. I visited Salem with, of course, with Dr. Senthil, and always been, what would I say? That I've always been very happy interacting with students. True Focus is based out in Hyderabad. It is a 23-year-old company. And the name True Focus was given by my late father, Professor Vasant Joseph, who was the head of the English department from Osmania University. And since education was very important for us in our family, coming from a very sound education background, and Daddy always wanted us to do something like this. And as your principal very rightly said, do not, even if you go abroad, don't think of settling down. Even if you settle down, bring something from that country, the richness, the culture from these countries, to give something to your Indian fellows. That's what my dad did. He graduated from Oxford, Cambridge, London, and then he came down, learned English, and wanted to establish English in India. That's how he joined Osmania University to teach English. I'm talking about many, many donkeys years back that he started off teaching English at Osmania University. True Focus later on spread its wings to Kerala. I basically married a Malayali, Phillips James, and then Phillips is based in Kerala, and so we wanted our offices to be in Kerala as well, so we have our offices in Kerala. Then we got connected to Dr. Senthil, so we have Salem office, and we have one in Gurgaon. Over a period of time, many would come and ask us, why education overseas? Why not? And education overseas would help you out, making your ground, making your foundation to be very stronger, very potential, and you would have the rich culture. The culture that you would learn not only from India, but to go to these countries to explore, to understand, to enrich yourself with the knowledge that is provided in these countries. Many of the parents would come and ask us, is this expensive? Education, even in India, is become very expensive. We have countries which are very comfortable, fee-oriented universities all over, whether it is in US, yes, you get wonderful scholarships. I've given a lot of scholarships to many of my students, both at undergrad and at graduate level. We have universities in Europe. You have very good European universities which are here, where you could visit the stalls and understand a lot of things. Governments, I mean the Indian government, especially the nationalized banks and the private banks, help students with a lot of education loan, where we have actually been associated with HDFC, and we've helped n number of students in getting education loan for students wanting to pursue their education abroad. There are many opportunities, guys, and that is how you really need to work on this opportunity, how to explore,
how do I go ahead and then apply to universities abroad? Let me also tell you, True Focus has been dedicatedly serving students. Most of our services are free, unless and until it is coaching. We have online classes for all the courses, that is IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, and ACT. And then most of our services for sending students abroad is very pocket friendly, and we do most of our services free of cost. We don't charge anything from students, yes, unless and until we do have application fees for those universities. We would tell the students this is what we would charge and this would be the amount that you need to pay. But other than that, most of our students then also going to different parts of the world, they're well settled, they have all been married, they've all become citizens in Australia, in US, in UK, and different parts of the world. There are many of them. When we see these students who have purchased their homes, married, and their kids who are citizens of these countries, it's a sort of a crowning glory for True Focus. Basically, it enriches us. It enriches us to give you that value of education, enriches us to give you that knowledge for you children to explore in the field of overseas education. We anyway have different stalls. We are there. I am there. My entire team of university officials are there. Thank you so much, guys, for taking time and coming down to Salem. Many have traveled from different parts of India. Thank you so much. And thank you once again, the College of KIOT, for giving us this opportunity, wonderful opportunity to come and speak to all of you all today. So we are here. I'm very much there. You can come and approach me, and then you can ask all the questions. And I spend very patiently with my students. I don't think so I spend that much of my time with my husband, listening to him most of the time. But yes, I love talking to my students because that's what I enjoy doing, and that's how I've grown in the industry for the past 35 years of my life that I've spent sending students abroad to different parts of the world. Thank you so much. Love you guys, and then hoping to see you all at the stalls. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now it's time to ask questions and to clarify your doubts. Yeah, you could probably get up and then ask me a question. I think we have a couple of minutes, so you could ask questions and I'll be very happy to answer. Come on, boys, girls. Why should I have to go to overseas education? Okay, Dr. Senthil asked me a very nice question. Why should I go abroad? You have to, India, of course, let me say, has excellent university facilities in India. The reason many would like to go abroad to gain, to understand, to enrich oneself with the knowledge. The education is more practical oriented. It's more a provision of providing students with excellent scholarships. It provides you with Ma'am, one question what students have in mind, they prefer to go abroad, but affordability, whether that point you can address. Okay. Dr. Stephen asked me one question, asking that many students have, that sort of a thinking process that, is it affordable? Can I afford pursuing my master's or undergrad in countries abroad? Any country, matter of fact, yes. If I would have sent, over a period of so many years, if we would have sent a number of students, it's just not that many would come to us with a lot of money in their hands, or people or students who are rich students and wanting to go. No. We have students coming from middle class families. We have students coming from very poor families. This is what we have witnessed even in Kerala, matter of fact. The literacy rate is very high in Kerala, but then again, wanting to go and learn and explore is what many of our Kerala students have. But then again, they had this opportunity where we've actually made what I would say tailor-made everything for the students to pursue their, education abroad. We will give you customized based on your budget, based on how much you could spend per annum, what country would be comfortable for you.
based on your budget is what we do everything, customize your subjects, customize the country, customize your budget and give it to you. So never ever think that budget would be a constraint. No way. You would definitely get into very good university with very comfortable tuition fees. United States, matter of fact, we have universities, couple of them, where tuition fees are almost around $7,000 as well. You can calculate. Around $7,000 to $12,000 is couple of universities which are very, very much available in the United States. We have in Europe where you have around 3,000 to 6,000 to 7,000 euros, where we have some of these countries which have that flexibility of tuition fees as well. So this is something you guys need to explore. This is something that you need to understand. And we have also been connected with University Living, where any student going abroad, any part of the world, we have our team members who would accommodate with very flexible accommodation services in these countries as well. So if you go, if you don't have, as soon as you land in the United States or in London or anywhere else, you don't have immediate accommodation, yes, we help you out in providing accommodation. When you go to the United States or any other country, you don't have a job, reach out to us. We will help you out in getting prospective job opportunities in these countries as well. As we've been associated with a lot of companies in different parts of the world, we would try and guide and help our students see that, we would actually see that none would come back, but stay over, learn, experience, fight it out. Here what's happening is that all of you are at home, your parents are spoon feeding you. But when you go to these countries, you become independent. You learn to cook. You learn to support yourself. If you think of $10, you will immediately, your calculation point would be $10 into 83 rupees, Indian currency. Do I need to spend this? You become street smart. And that's where all of you have to go, learn, explore, and become street smart. And budget has never been a constraint. You would definitely get into very good universities. With comfortable budget, you can trust us on that. Any other question? Yeah. Thank you so much, guys. See you at the counter. Students, இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, நீங்கள் கேள்வி வந்து இங்கே கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல, கவுண்டரில் போய் நீங்கள் கேள்வி கண்டிப்பாக ஸ்டால்ஸ்க்கு போய் கேளுங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். See, don't be very ashamed of என்ன சொன்னா லாங்குவேஜ் பார்ட். ஓகே, அதை முதல்ல அதை ஷெட் பண்ணி வெளியே வாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு தமிழில் தெரியும், தமிழில் தான் கேட்கணுன்னா கேளுங்க. இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் தான் பண்ணிட்டு போகிறோம். எத்தனையோ பேர், நான் எம்பிஏக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப நான் சொல்லுவேன், என்னோடய கிளாஸ்மேட் கூடலூர் தாண்டி பொக்காபுரம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்திலேருந்து ஃபஸ்ட் இயர் 1990 பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் என்னோடய ஹாஸ்டல் ரூம்மேட் வந்து பாலசுப்ரமணியம். பொக்காபுரம் அப்படின்றது தோடா வில்லேஜ், அது ட்ரைபல் வில்லேஜ். அது இன்றைக்கும் நீங்கள் அங்கே போகணுன்னா பஸ் ஆக்சசிபிலிட்டிலாம் நீங்கள் இங்கேருந்து அங்கே போகணுன்னா இட் டேக்ஸ் மோர் தென் 12 hours ஆகும் உங்களுக்கு. அப்படியாப்பட்ட கிராமத்திலேருந்து, அந்த ட்ரைபல் வில்லேஜ்லேருந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட் வந்த பாலசுப்ரமணியம் 2 ட்ரெஸ் தான் கொண்டு வந்திருந்தா. அப்படி ஒரு ஆர்டினரி செப்பல். he never had anything else in his hand, but an extraordinary student when it comes to maths and physics. அந்த வருஷம் அவன் அங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட்டு. he got an admission in scholarship in Ph.D. College of Arts and Science. பட் அவனுக்கு தமிழ் தவிர வேறு தமிழ் கூட ஒழுங்காக தெரியாது. ஏன்னா தோடா ட்ரைபுன்றனால தமிழ் கூட ஒழுங்காக தெரியாது. இன்னொன்று, you won't believe, during that time he didn't know to use the bathroom also, the restroom also. that kind of ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்றைக்கும் இருக்க பசங்க இருக்காங்க. ஆனால் அன்னைக்கு அவனுக்கு அதெல்லாமே, நான் ரூம்மேட்டாக இருந்தனால அதெல்லாமே சொல்லி கொடுத்து, ட்ரெஸ் எப்படி பண்ணணும், எப்படி இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி 3 வருஷம் சொல்லி கொடுத்த வாட்டி, யூ won't believe today is with Microsoft in US. அதனால் முதல்ல இந்த என்னெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னா, எனக்கு தமிழ் தெரியாது, தமிழ் தான் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியாது, இதெல்லாம் விட்டு வாங்க. there is lot of opportunities are there. அது இந்தியாவில் இருக்கட்டும், அப்ராடில் இருக்கட்டும், எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு 28 பேர் இங்கே யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் அபிஷேக் முனுசாமி, ஐ வெல்கம் யூ, அண்ட் தமிழ்வாணி வெல்கம் யூ. ஸோ
இத்தனை பேரும் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஏர்போர்ட் இப்போ தான் வந்தனால ஃபியூ ஆஃப் தம் வேர் லக்கி. தே ஹேட் த சேலம் கனெக்ட் ஃப்ளைட். ஸோ நேற்று வந்துட்டாங்க. த அதர் பீப்புள் ஹாவ் டு ட்ரைவ் டவுன். ஏன்னா டயர் 3 சிட்டிஸில் இருக்கிற சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதையும் அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே வராங்க. அதனால் பிரேக் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி எல்லாம் போயிடாதீங்க. போய் 2 பிளாக் ஏலையும் இருக்குது, MBA செமினார் ஹால்லையும் தெர் ஆர் ஸ்டால்ஸ், 18 ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. இப்போ சௌஜன்யா மேம் சொன்ன மாதிரி தான், வெளிநாடு போகிறதுக்கு எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்குது, இல்லாமலாம் இல்லை. நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிலனா, பணம் தான் கன்ஸ்ட்ரைன் நினைக்கிறீங்க. பணத்தை தாண்டி நிறையா விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதுக்கும் தெர் ஆர் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா தான் தெரியும். நீங்கள் இன்றைக்கி போகிறீங்க நாளைக்கு போகிறீங்கன்றது இல்லை. யூ மைட் ஆல்சோ திங்க் ஆஃப்டர் 2-3 இயர்ஸ் ஆர் 4 இயர்ஸ். பட் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ணணுன்னா இன்றைக்கி சோயிங் த சீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ பீப்புள் ஹாவ் டு ஹாவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த ஒரு விஷயந்தான் நாங்கள் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் அதர் காலேஜஸ், அதர் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கீங்க. ஸோ வி வில் ஹாவ் இந்த இது முடித்தோடனே பிரேக், ஃபஸ்ட் பிரேக் இருக்கும். ஃபஸ்ட் பிரேக் முடிஞ்ச உடனே இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே யூ கேன் கோ அண்ட் விசிட் த ஸ்டால். தென் வி வில் ஹாவ் த செகண்ட் செஷன். த செகண்ட் செஷன் 3 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த 3 ஸ்பீக்கர்ஸும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியை பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ எல்லாமே 20 மினிட்ஸ் தான் இருக்க போகுது. After that, everyone will have an accessibility to the stall and go around, collect as much information. Shy மட்டும் படாதீங்க, இந்த கேள்வியை கேட்கலாமான்லாம் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க. Ask any question, they will be able to answer. I think Ashwin is here from Coimbatore, so Tamil நல்லாவே தெரியும். அதனால் I think few of them also can understand Tamil. So you can be very comfortable. Otherwise, we will there to help you out. Thank you guys. Thank you. Thank you, sir. Now we would like to invite Dr. M. Thangavel, sir, to honor Mr. Muhammad Imran, Regional Recruitment Manager, South India, Harvard College, USA. Followed by Mr. M.T. Hashik, Senior Recruitment Advisor, University of Portland. Mr. Mahesh Babu Kollamati Venkat, Regional Recruitment Manager, South India, East Tennessee State University, USA. Ms. T. Tamilwani Bharati, Regional Manager, South Asia, Wills University, USA. Ms. Priyanka Palani, International Business Management, Ligmer MBA College. Mr. Abhishek Rajan Munusamy, International Business Manager, Ligmer MBA College. Thank you, dignitaries. Thank you, everyone. We have 50 minutes of break. After And for last 1 month, they have worked in and out to reach out to the people of Salem, then Mahavidya and Saravanan of second year MBA also. We thank the Overseas Education Department of KIOT, Madam, of course, Principal and Vice Principal, all the staffs for giving us this opportunity and being a venue partner. KIOT is our venue partner. See, idea is very simple, my dear friends.
the Saravanan of second year MBA also. You all know India We thank the overseas education developing department and of going to be a very KIOT. developed Madam, country in another of course, principal to and 6 vice years' principal, time. all the staff We are for giving us this looking at 5 opportunity and trillion being a venue kind partner. of a KIOT is our venue partner. into the idea is GDP, very and so simple, we are my looking dear at friends. The Saravanan lot of new companies coming to India, and the innovation is going to be a greatest aspect of Indian growth. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் India has the best universities, no doubt, but still we have lot of things that we can learn from the Western world. அது ரொம்ப முக்கியமாக, not only from the Western world, from the Eastern world also. Today we have Saujanya among us. She is the founder of True Focus. She has a vast experience, like 35 years of experience in the field of overseas education. She is a consultant to US Consulate in Hyderabad, which is where you know that we have to work with consulates and understand so that what's happening around the world in the field of education and in politics, the geopolitics also, it's very important. Recently, you are aware, like 2 wars are happening. COVID, when COVID struck, what happened to the people? இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரியாமல் இருக்கிறது என்னென்னா, காலேஜ் வரோம், காலேஜ் படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை தேடி போகிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் அப்படியே போகுது. பட் டுடே த வேர்ல்ட் ஹஸ் ஷ்ரங்க். World has become a global village. So when it has become a global village, it is accessible to all the countries is much easier. India has been looked upon. More than 60% of the young population is going to be from India. அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நீங்கள் தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனை டேக் அவுட் பண்ணிடுது நீங்கள் தான். So that is why lot of investments are happening in India when it comes to foreign universities. The good news is all the colleges are looking up for a 6 months program, 1 year program, like you study 1 year here, then you go to abroad for a year program. But நான்லாம் PhD காலேஜில் படித்து முடிக்கும் பொழுது we never had such opportunity. நாங்களே தான் எல்லா இடத்துக்கும் மூவ் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும். சர்வீசஸ் எது வாங்கணுன்னாலும் we have to go to either Chennai or we have to go to Bangalore or Mumbai to get the basic details of going abroad. இன்டர்நெட்லாம் அப்போ தான் வந்திருந்தது. நான் என்ன பண்ணேன்னா, I want to study MBA in Australia. அப்போ என்ன பண்ணேன்னா, என்னோடய பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தோடனே என்னோடய ஃப்ரெண்டு, என்னோடய கிளாஸ்மேட் வந்து ஆஸ்திரேலியா போகணுன்னாங்க. அவங்க அப்பா அம்மாலாம் யூஎஸில் இருந்தனால she had a fair idea of what is US education and UK education is all about. But I wanted to do in Australia because of the cost factor. அப்போ 1993 I am talking about. So எனக்கு குயின்ஸ்லாண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு கிடச்சிச்சு, MBA கிடச்சிச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் என்னால் அப்போ பே பண்ண முடியல. My father has to go for a big loss in business. So I have to say no to the program which was offered to me. But later I went to Israel. And I did a small hands-on training program in Israel. ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, foreign education is still a dream for many people in tier 3 city. Actually it's not so nowadays. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யார் வேணாலும் எந்த காலேஜ்க்கு வேணாலும் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி உங்களால் போக முடியும். பட் ஆனால் என்ன தெரியணும்னா, ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். The minimum of 1 to 1.5 years of preparation is important so that you people can go to whichever the country you like. இன்னமும் நம்ம நிறையா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், இட்ஸ் ஒன்லி US, UK அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். There are European countries, excellent Scandinavian countries-லாம் இருக்குது. நெதர்லாண்ட், டென்மார்க், நார்வே, இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குது. போர்ச்சுகல், போலாண்ட், ஸ்பானிஷ், இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லலாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, there are excellent opportunities are available to go abroad and study. And of course இப்போல்லாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர், மலேசியா, நியூசிலாண்ட் இஸ் ஓப்பனிங் அப் நவ். இன் அ பிக் வே நியூசிலாண்ட் இஸ் ஓப்பனிங் அப். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன் எல்லாம் இந்தியாவை இப்போ டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்றது தான் உங்களுக்கு தெரியணும். ஒன்று பாப்புலேஷன் சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது, த பாப்புலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஜப்பான், சவுத் கொரியா அண்ட் பர்டிகுலர்லி யூரோப் கண்ட்ரீஸில்
குழந்தை பெற்றுக்கிறது கம்மியாயிருச்சு. The population is shrinking. ஹார்ட்லி சவுத் கொரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி ரொம்ப நல்லா டெவலப் ஆகணும்னா ஒரு ஃபேமிலியில் 2 குழந்தைங்க இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ half of the world population is shrinking. சவுத் கொரியாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it has come down, it's below 1. below 1 அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு குழந்தைய கூட அவங்க பெற்றுக்கிறது தயாராக இல்லை. ஸோ யங்கர் ஜென்ரேஷனோட தாட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ இந்த கண்ட்ரியில் என்ன ஆகும், இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் இந்த கண்ட்ரிலலாம் இப்படியே மூவ் ஆனிச்சுன்னா தே வில் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் inadequate in major areas in spite of being very good in their economical perspectives. இப்போ சவுத் கொரியா ஜப்பான்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸில் பெரிய இடத்துல இருக்காங்க. பட் அங்கே வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து என்ன இல்லைன்னா வேலை செய்கிறதுக்கு இல்லை. ஸோ இப்போ ஜப்பானே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அங்கே வந்து டு பிகம் அ சிட்டிசன் ஆஃப் ஜப்பான் இஸ் நாட் ஈஸி. லைக் யூஎஸ் ஆர் யூகே நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே கூட கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்குது. ஆஸ்திரேலியாலாம் இப்போல்லாம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்கிட்டாங்க. நியூசிலாண்டும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக்கிட்டாங்க. பட் ஜப்பான் சவுத் கொரியாலெல்லாம் இன்னும் அப்படி ஈஸி கிடையாது. இப்போ அந்த கண்ட்ரீஸே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா, தே ஆர் வெல்கமிங் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ். த மோஸ்ட் வாண்டட் கண்ட்ரீஸ் யார் தெரியுமா? இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா. இப்போ 4மே இங்கே தான் இருக்குது. நீங்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் கோயிங் ஃப்ரம் தீஸ் பிளேசஸ் ஆர் பிகமிங் வெரி ஹை. அப்போ அப்ராட் எஜுகேஷன் இஸ் இட் அஃபோர்டபுள்? இஸ் இட் பாசிபிள்? ட்ரீம் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நம்ம இங்கேயே ஃபீஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம். பட் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா இந்தியன் எஜுகேஷன் அண்ட் அப்ராட் எஜுகேஷன் சில இடத்துலலாம் சேம் காஸ்ட் தான். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் காஸ்ட். அது மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் பார்ட் டைம் வேலை செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ தான் ஆசைப்பட்டாலும் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்கறதுக்கு ஆளுங்க இல்லை. ஆர் இருந்தாலும் நம்ம போகிறதுக்கு யோசிப்போம். பட் whereas in abroad it's not like that. You have to be there, you have to do part time job. அங்கெல்லாம் போகிறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் கற்றுக்குவீங்க. நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அங்கே பார்ப்பீங்க. டிஃப்ரெண்ட் கனெக்ட்ஸ் கிடைக்கும். டைவர்சிட்டியை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. டைவர்சிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நவடேஸ். நீங்கள் ஒன்றும் உங்கள் ஃபேமிலியோட வெறும் தமிழ்நாட்டுக்கூட அப்படி இருக்க போகிறதில்ல. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா வெளி மாநிலத்திலேருந்து எத்தனை பேர் இங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்றது பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேட்டில் போயிட்டு இருந்தால், நேற்று கூட சப் கலெக்டரோட நான் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சினாரியாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ சொன்னது என்ன அப்படின்னா, இன்னும் 10-15 வருஷம் பார்த்திங்கன்னா வெளி மாநிலத்தில் இருக்கவங்க இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. நம்மளாம் அவங்களோட வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி இது திருப்பூரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஒன்றும் தப்பெல்லாம் இல்லை. இது ஒன்றும் நம்ம நெகட்டிவாக சொல்லலை. பட் ஆனால் என்ன புரிய வைக்கிறேன்னா, நிறைய நேரம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், யூத் ஆகட்டும், அந்த ஹங்கர் இப்போ குறையிற மாதிரி தெரியுது. என்னென்னா, ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம், ஏதோ ஒன்று போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி their opportunities are very big. ஸோ இன்றைக்கி 28 யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்கே வந்திருக்காங்க, நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். அந்த 28 யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. ஏ பிளாக்கில் இருக்குது, தென் MBA செமினார் ஹாலில் இருக்குது. நீங்கள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் அந்த போய் விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நாளைக்கு அப்ராட் போகிறீங்க போகல அப்படின்றதெல்லாம் செகண்டரி. அட்லீஸ்ட் என்னென்னாச்சு அந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது, என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, அந்த ப்ரோக்ராம்ஸில் போய் நான் சேரணுன்னா இன்னொரு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட போகலாம், 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட போகலாம். நீங்கள் வேலையில் சேர்ந்துட்டு சம்பாரிச்சிட்டு கூட திருப்பியும் ஒரு 1 இயர் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம். அந்த மாதிரிலாம் ஐடியா இருக்குது ஆர் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னா, வெறும் நம்ம ஊரில் மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம ஊர் விஷயங்களை மட்டும் பார்க்குறதோட இன்னொரு கண்ட்ரியோட கல்ச்சரும் இன்னொரு கண்ட்ரியோட ப்ராக்டிஸஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் படிக்கும்பொழுது ஓகே எனக்கு இதுதான் கிடைக்கல, காசு இல்லை, அப்பா திடீர்னு காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு, போகலன்றதுக்காக விடல. யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்காக UNDPன்னு இருக்குது, யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இன்றைக்கே இருக்குது. ஆனால் நிறையா பேர் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ண மாட்டிங்கன்னா, அப்ளை கூட பண்ண மாட்டீங்க. நாங்கள் அன்றைக்கெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா, நெட்லலாம் பண்ண முடியாது. அன்றைக்கி அப்ளிகேஷன் எழுதி போடணும். UNDPக்கு ஜெனிவாக்கு எழுதி போடணும். நான் ஜெனிவாக்கு எழுதி போட்டு அங்கேருந்து அப்ளிகேஷன் வரதுக்கே 1.5 மாதம் ஆகும். அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 பேஜ். அந்த அப்ளிகேஷன் உட்காந்து எழுதி டைப் பண்ணி
போய் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டைப்ரைட்டரில் உட்காந்து டைப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு எங்கள் பிரின்ஸிபல்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி நான் அச்சீவ் பண்ண சில விஷயம் ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சு அனுப்பிச்சி விட்டேன். அது போய் சேர்றதுக்கு 1 மாதம் ஆகிருக்கும். போணுச்சு 1 வருஷம் என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியல. சரி நம்ம பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டோம், அது போனால் நம்ம ஒரு வேளை செலக்ட் ஆகல போலன்னு நினச்சோம். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு லெட்டர் வருது. எஸ், யூ ஹவ் பீன் செலக்டட் ஃபார் அ வாலண்டரிஷிப் ப்ரோக்ராம் இன் UNDP. யூ ஹாவ் டு எய்தர் செலக்ட் கென்யா ஆர் யுகாண்டா ஆஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க்குன்னு வருது. ஸோ கென்யாலேயும் யுகாண்டாலேயும் எனக்கு ஒர்க் கிடச்சிச்சு. பட் அன்றைக்கெல்லாம் நம்ம சேலத்தில் இருக்கோமா, நம்மளை சுற்றி முற்றி பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதுதான். நம்ம கரெக்டாக தப்பான இடத்துக்கிட்ட போய் தான் கைடன்ஸே கேட்போம். சுற்றி முற்றி பார்த்தோன்னே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர்கிட்ட கேட்டேன், டே கென்யா யுகண்டான்னு. டே கென்யாவா, அங்கே போனால் அவனை கொண்டுருவாங்கன்ட்டாங்க. ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கா கண்ட்ரினாவே நம்மளுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். இன்றைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள், ஆஃப்ரிக்கன் படத்துக்கு எங்கேனாச்சும் காமிச்சா எல்லாம் அடிதடி கடத்தல் இப்படி தான் இருக்கும். இதை தான் காமிப்பாங்க. யுகாண்டான்னா ஒன்று, யுகாண்டாவில் நாங்கள் படிக்கும்பொழுது எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு படம் போட்டு காமிச்சாங்க, ஃபிலிம் போட்டு காமிப்பாங்க, மாதம் ஒரு படம் போட்டு காமிப்பாங்க ஹோலி கிராஸில். அப்படி ஒரு படம் காமிச்சது யுகாண்டாவில் இடியமின் பற்றி. இடியமின் வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுகாண்டா அட் தட் டைம். அவன் என்னென்னா மனுஷங்களே கொண்டு அந்த மனுஷங்களோட தலையை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே சாப்பிடுவான். இப்படி தான் அவன் உண்மையாலுமே அப்படி தான். நம்மளுக்கு இப்போ என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா எல்லாம் தப்பாக காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ உண்மை நடந்திருந்தாலும் இதுதான் நடக்குது. ஒரு சைடு தான் காமிச்சிருக்காங்க, இன்னொரு சைடு காமிக்கவே இல்லை. அப்போ நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன்னா, ஓகே யுகாண்டா போனால் நம்ம செத்து போயிடுவோம், கென்யா போனால் செத்து போயிடுவோம், அப்புறம் ஆஃப்ரிக்காவே போனால் செத்து போயிடுவோன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அங்கே சவுத் ஆஃப்ரிக்கான்னு ஒரு இடம் இருக்குது, ஜிம்பாப்வேன்னு ஒரு இடம் இருக்குது, இத்தியோப்பியா இருக்குது. இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த வண்டர்ஃபுல் பிளேசஸ் டு கோ அண்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலாக. பட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், கிடைச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் எழுதி போட்டேன், ஓகேங்க என்னால் அங்கே வர முடியல, எனக்கு இந்தியாவிலே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னொன்னே அதுக்கு ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ரிப்ளை வந்துச்சு. எஸ், இன் இந்தியா யூ கேன் ஒர்க், பட் நாட் ஆஸ் அ வாலண்டியராக. நீங்கள் வந்து பார்ட் டைம் வாலண்டியர் தான் பண்ண முடியும், ஃபுல் டைம் வாலண்டியர் இருக்க முடியாதுன்னு வந்துச்சு. நான் பரவாயில்லன்னு சொல்லிவிட்டு யூஎனோட அசோசியேட் பண்ணி நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் நான் அந்த ப்ரோக்ராம்லலாம் இருந்தேன். அப்படி இருந்தனால தான் எனக்கு வந்து வெளிநாடுகளில் என்ன நடக்குது, இங்கே எப்படி சில ஸ்கீம்ஸ் வருது, எப்படி ஒரு புவர் கண்ட்ரியாக நம்மளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெளிநாட்டில். ஏன்னா நாங்கள்லாம் வெளிநாட்டை பற்றி இந்தியாவை பற்றி சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காலத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, இந்தியாவை பற்றி இதுதான் இருந்துச்சு, த லேண்ட் ஆஃப் சன்யாசிஸ் அண்ட் லேண்ட் ஆஃப் செக்ஸ். ஏன்னா நம்ம ஊரில் காமசூத்ரான்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்றனால யார் வந்தாலும் இதுதான் பேசுவாங்க, லேண்ட் ஆஃப் சன்யாசிஸ் அண்ட் செக்ஸ்ன்னு தான் பேசுவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு பிராண்டே அப்படி தான் இருந்தது. நல்ல வேளை 1990க்கு அப்புறம் the IT revolution happened, more people went to abroad, they settled, and then they said India is not the country what we thought. So that's why you see now it's a reverse immigration is happening now. போனவங்களாம் திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம போய் விசிட் பண்ணுறதும் ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்து சில விஷயத்தை கற்றுக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் அதனால தான் இஸ்ரேல் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் சம்பாரித்த வாட்டி போனேன். நான் ரொம்ப கம்மி நாள் தான் இருந்தேன். பட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் திங் தட் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் இஸ்ரேல், ஏன்னா இன்றைக்கி இஸ்ரேல்னால் இன்றைக்கி ஒரு சென்சேஷனான வார் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. இஸ்ரேலிஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லி எல்லாமே சொல்கிறாங்க. நான் போனது வந்து டாக்டர் ஃப்ரூன்ஸ்டைன், த வேர்ல்டு லீடிங் சைக்காலஜிஸ்ட்கிட்ட தான் நான் போய் படித்தேன். அவர் போனவுடனே அவர் சொன்னார், எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்டார். ஐ செட், சார் நான் இந்த ஒரு ஃபேக்டருக்கு தான் வந்தேன், நீங்களாம் ஏன் இவ்வளோ புத்திசாலித்தனமாக இருக்கீங்க, ஏன் எந்த கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் உலகத்தில் இருக்க 40-50% ஆஃப் த கண்டுபிடிப்பு யாருன்னா இஸ்ரேலிஸ். த யூஎஸ் எக்கானமி மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு எக்கானமியை யாரா ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இஸ்ரேலிஸ். ஏன் இப்படி, இது ஒன்று தான் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்றப்ப, அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும் மூளை ஸ்பெஷலாக இருக்குமா அப்படின்றப்ப, அப்புறம் அவர் சொன்னார், நீ எங்கேருந்து வர அப்படின்னாரு. அதான் சொன்னேன், இந்தியாவிலேருந்து தான் சார். உங்கள் கண்ட்ரிக்கும் எங்களுக்கும் பயங்கரமான ஒரு லிங்க் இருக்குது, யூ பீப்புள் ஆர் ஈக்குவலண்ட்லி இன்டெலிஜென்ட் தன் அஸ் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் இந்தியாவை எடுத்து காமிச்சார். அப்போ தான் தெரியுது நம்ம அவங்களோட புத்திசாலி அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்குன்றதே நம்மளுக்கு இல்லாத மாதிரி வளர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட அவுட்லுக். இதெல்லாம் எப்போ நம்மளுக்கு தெரியும்னா, நம்ம வெளிநாடு விசிட் பண்ணுறப்ப தான் நம்மளோட விஷயங்கள்லாம் தெரியும். அப்போ ஒரு படிப்புக்கு போகிறதுன்றது உங்களோட
ப்ராடர் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கும் உங்கள் லைஃப்பில். தென் ஐ வென்ட் டு சிங்கப்பூர். வருஷம் நான் போகிறேன். நான் சிங்கப்பூர் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிலாம் சத்தியமாக நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. சின்ன கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி. அண்ட் அந்த கண்ட்ரியோட பேக்ரவுண்டை நீங்கள் படிக்கணும். மலேசியாவிலேருந்து சிங்கப்பூரை பிரிக்கும் பொழுது இந்த சிங்கப்பூர் வந்து ஒன்றுத்துக்கும் இல்லை இருக்கக்கூடாது, ஒன்றுத்துக்குமே இருக்கக்கூடாது, அங்கே இருக்கவனுங்கெல்லாம் செத்து போயிடணும் அப்படின்னு தான் பிரித்து கொடுத்தாங்க மலேசியாக்காரங்க. ஆனால் வித்தின் 30 years ஆஃப் டைம் இன்றைக்கி சிங்கப்பூரோட விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பிலீவபிள் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்கானமிக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த ஊரில் போனீங்கன்னா கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்குது. அப்போ நம்ம படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ஒரு கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டியை போய் பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் போகணும். அதனால தான் இந்த ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷனை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி எகெயின் நான் நிறைய அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா நான் படித்த நிறைய பீப்புள் வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்களோட தான் நான் படித்தேன். டேவிட் வாட்சன்லேருந்து டீம் பேஜுக்கிட்ட, இவங்ககிட்டலாம் நேராக போய் படிக்கல, இவங்ககிட்டலாம் நான் ஆன்லைனில் படிக்க ஆரம்பித்தேன். சிலவங்கலாம் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ படித்தேன். மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸோட ஃபாதர் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அவர் இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ அவரோட பழகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. ஏன்னா இவங்ககிட்டலாம் நம்ம பழகிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, வாவ் நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக தான் இருக்கோம், பட் நம்மளே தான் நம்மளை வந்து பின்தங்கிக்கிறோம் அப்படின்றது இருந்தது. ஸோ தட்ஸ் ஒன்லி ரீசன் இந்த ஒரு எஜுகேஷன் ஃபேர் உங்களுக்கு வித்தியாசமான கண்ட்ரீஸில் வித்தியாசமான ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்ம ஊர்லலாம் டிப்பிக்கலாக ஒரு 10 ப்ரோக்ராம், அதுக்கு மேலே யோசிக்கவே மாட்டோம், அவ்வளோதான். ஆனால் வெளிநாடுகளில் அப்படி இல்லை. வெளிநாடுகளில் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி அண்ட் மல்டி டிசிப்ளினரி உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும். இப்போ இந்தியாவிலையும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மல்டி டிசிப்ளினரி நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க. நீங்கள் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும், இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும், இப்படிலாம் இந்தியாவிலையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன் இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்கன்னா, நீங்கள் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம், பட் ஹியூமனிட்டிஸ் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங்கில் ஹியூமனிட்டிஸ் சப்ஜெக்ட் கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. இதெல்லாம் நாங்கள் எப்போ பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, வெளிநாடுகளில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வரப்போ சொல்லுவாங்க, டே நான் இதை படித்தேன்டா அப்படின்வாங்க. நீ எதுக்குடா, நீ போனதே வேறு ப்ரோக்ராமுக்கு போனால் எதுக்கு இது பப்ளிக் பாலிசி படித்தேன்னுவாங்க. பப்ளிக் பாலிசியா, அது எதுக்குடா நீ படித்த அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு பப்ளிக் பாலிசி தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா எப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும். அப்போ ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, மற்ற விஷயங்களும் தெரியும், ஜியோ பொலிட்டிக்கல் தெரியணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லலாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, எஸ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஐஜிசிஎஸ்சி ஸ்கூலுன்னெலாம் இன்றைக்கி வந்துருச்சு, ஐபி ஸ்கூலுன்னெலாம் வந்துருச்சு. ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் இப்போ நிறையா, இப்போ சேலத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்கூல் தான் இருக்குது. ஐஜிசிஎஸ்சி ஸ்கூல், ஐபி ஸ்கூல் 2 தான் இருக்குது. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெல்லாம் இன்னும் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியல. அப்போ ஒரு பேரண்ட்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இல்லை என்ன மாதிரி பர்சனுக்கெலாம் எப்படின்னா நிறையா ஊர் சுற்றணுன்னு ஆசை இருந்தது. காரணம் என்னென்னா, எங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்டீஃபன் நான்லாம் ஒரே ஸ்கூல் தான். ஸ்டீஃபன் யூர் த டைரக்டர் ஆஃப் MBA நான்லாம் ஒரே ஸ்கூல். அங்கே எங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இன் 80 daysன்னு ஒரு படம் போட்டு காமிச்சாங்க. 80 நாளில் ஊர் சுற்றணும், உலகத்தை சுற்றிட்டு வரணும் இப்படின்னு ஒரு படம், இங்கிலீஷ் படம். அது எங்களுக்கு அது பார்க்குறப்ப தான் தோணுச்சு, நம்மளும் ஒரு நாள் இப்படி ஊர் சுற்றணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஊர் சுற்றுதல்னு இருக்கு இல்லையா, இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் அவென்யூஸ், இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எனக்கு அப்போ தான் ஸ்டீவ் ஜாப், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அவர் இப்போ இல்லை, ஐஃபோன் கம்பெனியோட கோஃபவுண்டர். அதே அவரோட ஃப்ரெண்டு, அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் டிசைன் ஸ்கூல்னு வச்சுருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப ஆசை இன்றைக்கும் அவரோட படிக்கணுன்ட்டு ஹார்வர்டில் போய். பட் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொரோனாவில் கிடச்சிச்சு அவரோட செஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. அவருதும் டீம் பேஜ் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு அட்டன் பண்ண. இவங்கெல்லாம் உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன யோசிக்க முடியாதோ அதெல்லாம் எப்படி யோசிக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்க. சார் அப்போ வெளிநாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கா, இந்தியாவில் இல்லையான்னு கேட்டால், இந்தியாவில் எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க. பங்கர் ராயன் இருக்கார், சோனு வாங்ஷூன்னு இருக்கார், ஜோ மிடத்துன்னு இருக்காங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர்கள் இந்தியாவிலையும் இருக்காங்க. பட் இவங்க எல்லாமே நான் போய் இவங்களோட பார்த்தப்ப சொன்னது என்னென்னா, ட்ராவல் பண்ணால் தான் நம்ம அறிவு வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்வாங்க. ட்ராவல் ஆல்வேஸ் டீச்சர்ஸ் லாட் ஆஃப் திங். அந்த ஒரே காரணத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு 28 யூனிவர்சிட்டி 4:30 மணி வரைக்கும் இருக்க போகுது. அதனால் நீங்கள் போய் இன்னும் ஒரு அவ்வளோதான், நான் பேசி முடித்தேன். சௌஜன்யா வில் டாக் ஃபார் another 10 minutes 15 minutes. ஆஃப்டர் தட் கோ விசிட் த ஸ்டால். நம்ம போகிறோம் போகலன்றது இல்லை,
போனால் எனக்கு எவ்வளோ பணம் செலவாகும், என்ன கோர்ஸ் இருக்குது, அங்கே போனால் வேறு என்ன ஹெல்ப் இருக்குது, அதுக்கு நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஏன்னா சம் ஆஃப் யூ ஆர் செகண்ட் இயர்ஸ் உட்காந்துருக்கீங்க, இன்னும் 2 வருஷம் இருக்குது. ஏன் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிட்டு கூட இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட போகலாம். ஸோ அதனால் மேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா இந்த ஒருத்தங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊர் இப்போ தான் இது மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் காது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட், யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ தட் நீங்கள் போகலனா கூட நாளைக்கு வேறு யாருனாச்சும் போகிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரௌச்சர் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் ப்ரௌச்சர் இருக்கும். எப்பயும் போல் வாங்கிட்டு கொண்டு போய் ராக்கெட் விட்றாதீங்க. அந்த ப்ரௌச்சரை எங்கேயோ ஒரு நாள் வைங்க, இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். இல்லைன்னா எப்பயுமே எம்பிஏ பசங்க இங்கே இருக்காங்க. எம்பிஏ பசங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா, இந்த ஈவெண்ட் அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணனால அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியும். தென் மேம் இருக்காங்க, ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷனுக்குனே தனி விங் இருக்குது, அவங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம காலேஜும் இந்த எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. நான் நம்ம காலேஜுன்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட். நான் உங்களுக்கு மென்டராக இருக்கேன். இப்போ ஐஸ்டார்ட்லேயும் நான் என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வெரி சூன் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு எஃபர்ட்லேயும் நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ அதனால் யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்பயும் போல் ஏதோ வந்தோம் ஒரு செமினார் அட்டன் பண்ணோன்றது போயிடாதீங்க. இன்றைக்கி தெரியும் நிறையா பேர் கோவம் கூட இருக்கலாம், சாட்டர்டே லீவு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட. பரவாயில்ல, நிறையா நேரம் எதுக்கோ லீவ் எடுப்போம். இந்த ஒரு லீவ் வந்து எதுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் எஜுகேஷன் ஓவர்சீஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதா வச்சுக்கிட்டு ஸ்டால் மட்டும் விசிட் பண்ணுங்கள். 2 ஸ்டால் இருக்குது. ஏ பிளாக்கில் ஒன்று இருக்குது, ஒரு 8 யூனிவர்சிட்டி இருப்பாங்க. தென் எம்பிஏ செமினார் ஹாலில் ஒரு 7 யூனிவர்சிட்டி இருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்து கெட் பெனிஃபிட்டட். தேங்க்யூ வெரி மச். சௌஜன்யா. ஸோ சௌஜன்யா மேமை கண்டிப்பாக மீட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா சௌஜன்யா மேம் travels all over the world. She knows the best universities. So get her appointment. 4:30 மணி வரைக்கும் இருப்பாங்க. Meet her and go. Thank you. Good afternoon, handsome boys and beautiful girls. A little louder. Good afternoon. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much for inviting True Focus to be on your campus. It's a beautiful campus. I traveled to many other universities and colleges all over in India, and it's always been my privilege for 35 years of spending my time with students from all over in India and also abroad as well. And it gives me a great privilege to be with KIOT, and it's been wonderful the way the MBA department has actually worked in doing a lot of things for True Focus, whether it is social media content, whether it is your Instagram or Facebook. Don't forget to send me the link on Facebook if it's running live, or your Instagram. Though I'm definitely not on Instagram, but then again, yes, I think I could peep into my children's Instagram and see what you guys have actually posted. True Focus is basically based out in Hyderabad. It's a 2-decade-old company, which is 23-year-old, running very strongly in Hyderabad. And we have offices in Kerala. That was our next part of True Focus, because I married a Malayali, and so we have offices in Kerala. Now, of course, we are associated with Dr. Senthil for a very, very long time now, and of course now Salem and Gurgaon. True Focus is been sending students all over the world. We're just not limited to one particular country when we talk about popular countries such as USA, UK, Australia and Canada, but just not limited to these popular countries. There are many other beautiful universities in Europe as well, which are very, very pocket friendly. Many of the parents come to us, ma'am, can we afford sending our child to pursue their education abroad? Definitely yes. Because they are, when we know a child's requirement, when the parent comes and says, ma'am, this is our budget, can we do this? Yes, we would. We would, based on your academic percentages, based on your requirements. We tailor make those universities at different parts of the world, give you a tailor-made, a properly done research, and give it to you and tell you this is possible. At the end of the day, the bottom line, most of you children
It's just not from KIOT, but then again from the different parts of other colleges and universities I visited. The bottom line, can I study, work, and settle? Let me give you a very raw example of Kerala students. Most of my Kerala students have been, well settled in Australia. Those days, I'm talking about almost 10 years back when True Focus started off its first venture in Kerala. We had students who have gone, settled, married, have beautiful houses in Australia, in USA, and different other parts of the world, such as in Italy and Germany. So these children have actually studied there, pursued their diplomas, pursued their bachelors, pursued their masters, got their citizenship, permanent residency, and have been settled in these countries. So how much can I settle down? How much can I earn? How much can I get back when I come back to my home country? What best I can offer? So this we do a lot of research and try to give every one of you a systematic and a well-researched content for you. I know all of you are MBA students. MBA it's just not MBA. The reason why study abroad is basically when you go to these countries, you tend to explore a lot of technology, a lot of subjects, a lot of specializations. MBA is just not stagnated as an master's in business administration or business management. It comes with a lot of specializations, international business, HR, and business analytics, data sciences. You have very interesting subjects which is related to finance, which is related to marketing, multimedia, and then marketing, electronic media is one most popular courses in these countries where many students would like to apply and then to approach the universities. So here you are to go and explore. How many of you from this college, we are yet to wait and watch, how many of you would be my wonderful students to get into these sort of countries? And let me also tell you, True Focus is grown over a period of time. So all our process for students have always been free of cost. We don't charge anything from our students, basically because I've been associated with a lot of universities all over the world, and so I've been working with them for a very, very long time now. So that's the reason why we don't charge anything from our students. But yes, some universities do have application fees. So when do they have the application fees is what we would tell the students, this is what is your application fee for those universities, and this is what you have to pay. We do your entire processing right from your academics, right from choosing the universities, right from getting scholarships for you children, right from applying to the consulates, the US consulate or the UK embassy or the Canadian High Commission, any of these countries, or the New Zealand High Commission, any of this. We help you out with your entire visa application process as well. So here in India, it's very nice that the Indian government, especially our banks, largely support international students by providing by providing bank education loans. These loans are available for any student wanting to pursue their master's or bachelor's in any of these companies. So this is very important. Why I need to go to the US? I'll give you one small example of my own child. My son Dave has completed his 12th grade recently. CBSE, we are waiting results. I'm not very sure whether he could actually pass because it's a typical weirdo sort of a kiddo. And he's also a national level 10 meters rifle shooter. He was declared as India's youngest rifle shooter, and he's a student of the Olympiad medalist Gagan Narang. So he's mostly into his sport. So I've actually wanted him to go somewhere in India and of course abroad as well. But then again, when I looked at Ashoka University, Punjab, I looked at a couple of universities, Symbiosis in Pune, so that he could be somewhere closer to the shooting ranges where he could go shoot, and then he can practice his shooting as well and also pursue his bachelor's. He's completed his commerce and accounts in 12th grade. Looking out, he would like to do his bachelor's in entrepreneurship,
probably get into our business. I have no idea how it actually works with him. But then again, this is what he wants to do. But when I checked with these universities, believe me, with accommodation, with tuition fees per annum, it was actually costing me 15 lakhs per annum. These are the current university fees. If I'm talking about top 10-tier universities in India, this is the fees. Then we thought, why wouldn't he think of going to Europe, probably taking up his bachelor's, which is very comfortable fee that I could afford, because I have my eldest daughter also going in for her master's. So this is what we thought. Why wouldn't we think of putting this boy in some European countries, which is going to be very cheap, where I could see that his entire 3 years of bachelor's probably he can complete in 10 to 15 lakhs, which is much comfortable for me. So this is where we could try to, it's just not you children that we would try to do it. It's for my own kids that I would have to think 10 times where I have to send them, what fees I can pay, what can they do is something important. But when you get into these countries, you explore a lot of things. You understand a lot of things. You have the chance and opportunity to meet multicultural, lingual other students coming into these campuses. It's always been a beautiful experience when I talk to universities. I don't talk as a mother, but I talk as a student. I don't talk as a consultant, but definitely as a teacher, because I need to educate everybody when I meet these universities. So it's something that they always say, these places is just not what you carry as education loan. Believe me, children, most of my students have even got 100% scholarships. Most of them have gone to top schools in the United States, in London, everywhere. So when you work, when you gain your credits, when you give them a good percentages in your very first semester, believe me, by the time you're in the second semester, your half of your tuition fees will be waived by these universities. For MBA students, I could give you examples. One is London, which is really good for management students. Post your 1 year of your MBA, you have PSW of 3 years, which is post-student work of 3 years. You can do 1 year master's, industrial experience, 1 year given by the university, fully paid internship, post 1 year of master's, plus 2 years of stay back option, which is called PSW. So it's 1 year master, 1 year is an industrial training by the university, guaranteed industrial training, paid internship during this 1 year, plus post 1 year, you have 2 years of PSW, post-student work. That's nice. You could actually earn and pay your semester fees. No university will compel you, you need to pay 1 year fees in advance. No, you could pay them in semester-wise or in installments-wise with these universities. This is good. The second country that I could actually give you an option is that you could think of pursuing your MBA in Australia, because the permanent residency is that quick. You can take masters in professional accounting if any of you are from the accounting background. An accounting background quickly gives you a permanent residency. Post your MBA, you would have 3 years of stay back option, apply for temporary residency, and apply for permanent residency. Anybody wanting to go to Australia, we would be very happy. I have around 3,000 plus students of mine who are located in Australia, settled and married, and then, doing a wonderful job. Any one of you going to the United States, you don't have a job, catch me, come back to me. I'll get you jobs placed in the United States. So the connect over a period of 35 years that I've been working in overseas education is something vastly I spread my wings to stretch them, not for myself, but definitely for students like you all over in India. Thank you so much for listening to me very patiently. I'm very much here on your campus and love to see all of you all. To have any questions, I would be happy to answer all of you all. And I should thank God at this age. God has given me His gracious blessings that, I could still move around and talk to students from different parts of India. Love you guys. Take care. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now it's time to ask questions and clarify your doubts. Okay, I'll stand here then. You can ask me any questions, management students, if you do have. 1 minute. Yes. Dear students, it's time for you to ask questions. நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது there is no right question or wrong question. Question is a question. அதனால் let it be in Tamil or English, ஒன்றும் issues கிடையாது.
நீங்கள் நிறைய விஷயம் டாக்டர் செந்தில்குமார் சார் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா, அது மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரி போகலாமா, என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம், அஃபோர்டபுளா, அது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். மேம் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் ஓப்பன் டு யூ. You can even ask me questions in Tamil. I can understand Tamil and Malayalam because my mom been educated in Chennai, and so I'm part of my dad's education as well. So if you do have any questions, please go ahead. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, son. Ma'am, what are the opportunities for MBA students, those who complete specialized with operation and marketing? Okay, you can get into, instead of taking a same degree which is into MBA, you could actually apply for Masters, MS in marketing and electronic media. This is a good combination because I think now newspapers, I think many don't read. Most of us are now glued to our gadgets where the entire news is now on our mobiles, on our tabs, in television or whatever it is in social media. So you could actually pick up, instead of MBA, I would recommend that you take Masters in marketing and with HR or with a combination of multimedia related subjects. That would be very good as a specialization. And it's a very innovative course. Yeah, operations management also, project management also, you can take those courses as well. Can you disclose some program about logistics? Logistics, yes, you have logistics which is into, we have in New Zealand some of our students who have gone into warehousing logistics, which is typically into business. We have into courier related logistics, which is again related to management sector. And I think most of us, we have seen students taking merchandising, which is again into logistics. Thank you, ma'am. Most welcome. Girls? Oh, that's wonderful. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Ma'am, may I know, is there any program for learning and development and training? Learning, development and training maybe yes, where development again is concerned is part of project management again, where it is mostly into development and then project related courses. But if you're basically looking out for learning, maybe if you're looking out for learning, maybe you can get into the, when you're talking about learning, you're talking about teaching side? Or you learn and then into teaching part of it? Is that what? In terms of HR, learning and development. Human resources management. You can take a specialization in Masters in HRM, Human Resources Management, International Business again, or even Business Analytics as well. At present, I am pursuing MBA with HR. Okay, if you're taking MBA in HR, you could probably look out for MS. Do not again apply for an MBA because there would always be a question with the consulate. You've already done your MBA, why would you like to do an MBA again? So we try to take out MBA from there, and we would say you could look out for Masters in Human Resources Management, number one. You could look out for, you can also look out for Masters in International Business. You can also look out for Masters in Business Analytics and Data Sciences. Thank you. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Ma'am, what about internship offers, ma'am? If we are looking for further internships after studies, how can we approach them? That's what I told you. See, any student going to any country post your masters, each and every one of you are provided with internship by default. Take it United States, if you take 2 years of masters or MBA, post your MBA, you have 1 year of OPT, which is called Optional Practical Training Program in the United States. In UK, finish 1 year of masters, you have 1 year of paid internship, industrial internship, plus you have another 2 years of stay back option with an internship, fully paid, fully committed by the university as such. Any student, it's just not MBA,
even whether it is for bachelors, even for master students of different programs from engineering background, every student by default has to gain experience, earn, and understand the market in the respective countries. So all of you would definitely have internships from all these countries. Thank you. Most welcome. You can go and meet the counter for France. We have a counter wherein, you know, it's a very interesting program for MBA students particularly, because I was looking out for my Sunday for bachelors. So she has come up with a very interesting course where you can do 1 year masters and you can do 6 years of paid internship by the college, plus you can also have a permanent residency thereafter where you can even take your entire family to settle in France. You can just go and check that counter. That's an interesting counter to go. Sure, ma'am. Thank you. Anybody else? Which country is better for doing water management and tourism management? Sorry, which country is good for? Doing water management, tourism management. Hotel management and? Tourism management. Hotel management, tourism management, you can think of New Zealand, which is very good. And you can also think of London, which is again is very good. You can think of even France, because many visit basically, you know, for management, I mean students. This is an interesting place. And of course US, I wouldn't, because US is more on the technical side of, you know, universities, but these 3 countries are wonderful. Thank you, ma'am. Most welcome. You would like to do your hotel management? For my brother. Or for your brother? And what would you like to be? For water management. For You would like to get into hotel management? He's completing MBA. Oh, you're completing MBA. Oh, you're currently doing your MBA. That's nice. Thank you, ma'am. Most welcome. Anybody else? I'm so happy that I'm getting questions from MBA students. Yeah. Thank you, guys. I'm there. Come and see me. Bye-bye. See, MBA பிஜிக்கு அப்புறம் நீங்கள் போகிறது அவுட்லுக்கே வேறு மாதிரி இருக்கணும், யூஜி அவுட்லுக் வேறு. ஏன்னா பிஜி ஆல்ரெடி நீங்கள் முடிச்சிட்டனால நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ரொம்ப ப்ரூடண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலேட்லேயே உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் வரும். இப்போ அவங்க கேட்ட எல்என்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்என்டிலாம் அதெல்லாம் எஜுகேஷனுக்குள்ளே, அங்கே எல்என்டின்றது வேறு, இங்கே எல்என்டின்றது வேறு. லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவில் சொல்கிறது வேறு, லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்ராடில் சொல்கிறது வேறு. ஸோ அதனால் இது மாதிரி க்ராஸ் ஃபங்க்ஷனல்ஸாக என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அப்ராடுக்கு போகணும் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ரொம்ப செலக்டிவாக ரொம்ப ப்ரிசைஸாக என்ன பண்ணணுன்ற நோக்கத்தில் போனீங்கன்னா தான், ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னா திருப்பி ஆர் கோயிங் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் அண்ட் மணி தேர். அதர்வைஸ் ஃபார் யூஜி ப்ரோக்ராமுக்கு இட்ஸ் கிரேட். எல்என்டிக்குன்னெலாம் அங்கே ஸ்பெஷலாலாம் எதுவும் கிடையாது, எஜுகேஷனுக்குள்ளே எல்என்டி வரும் அங்கே. ஓகேங்களா? யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்குது. இல்லைனா ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இருக்குது. ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராமில் தெர் இஸ் அ சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது. அது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் படிச்சுட்டு வர்றது. ஸோ காலேஜ்குள்ளே போகிறது வேறு, சர்டிஃபிகேஷன் போகிறது வேறு. எல்என்டிலாம் இட்ஸ் அ சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம். ஓகே தென், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டால் போய் விசிட் பண்ணுங்கள், 4:30 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ டூ விசிட் த ஸ்டால், கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. With this quote, I would like to invite Mrs. A. Ilavarasi ma'am, Assistant Professor, Mechanical Department, to propose the vote of thanks. மேம், அதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஃபார் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் த பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் who worked for the last 1 month, please come to the stage. சர்டிஃபிகேட்ஸ் எங்கே இருக்குது? சர்டிஃபிகேட்ஸ், யா சரவணா, சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்க. ஆமாம், சௌஜன்யா மேம், யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டூ த ஹானர். சரணா இங்கே தாங்க, அப்படியே தாங்க, அப்படியே தாங்க, டக் டக்குன்னு வர வைக்கலாம். தான் நான் அப்படியே அதான் படிச்சல, நீங்கள் நில்லுங்க, நீங்கள் தான் முக்கியம். Karthik P. Shreya S. Manikandan S.
Haripriya, Sangeeta, Sangeeta P, Tamarai Selvan T, Guru Bharati, Karthik Raja R, Shaktivel V, Seduraman S, Vijay Krishna B, Navinyam, Madhumita M, Narmada J, Pavitra S, Niveda B, Pooja B, Loganathan R, Kishori NC, Gokulapriya SP, Mahavidya, Mahavidya S, We thank Shankar, the professor of MBA department, for coordinating the entire thing. He will be honored in a sorry Shankar, sorry.
A very pleasant good afternoon to all. It's my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion, Overseas Education Fair. On behalf of Knowledge Institute of Technology, we would like to thank our management for their support to organize this program. First and foremost, we would like to express our deepest appreciation to our esteemed delegates of various universities from across the world, the team of True Focus, the head behind the event, and Dr. G. Sendil Kumar sir, founder of Elix Open School and head True Focus Tamil Nadu, who took the time to share their knowledge and insights with us. Thank you, sir and madam. Furthermore, we thank our well-wisher, our beloved president, KIOT Trust, founder and principal, Dr. P.S.S. Srinivasan sir, Knowledge Institute of Technology, for his motivation for organizing this program successfully in his absence. Next, we thank our respectable vice principal, Dr. K. Visagavel sir, Knowledge Institute of Technology, for his continuous support to conduct this program in his absence. And our heartfelt thanks to respected Dr. M. Thangavel sir, Director, Center for Career Development and Training, and Dr. A. Stephen sir, Director, MBA, for their kindness and continued support. Thank you, sirs. Next, we would like to thank our Director Placement, Dr. P. Rajendran sir, Knowledge Institute of Technology, to the support and guidance in his absence. We would like to extend our gratitude to all the directors, heads of various departments, faculty members, supporting staffs and technicians for their valuable contribution in all our efforts. Last but not least, a big thanks to each one of you who made this memorable occasion for all of us. Once again, I thank you all. Thanks for the opportunity given. Thank you. Thank you all.